In this video, we'll discuss about Fajan's rule. What is Fajan's rule? It deals with the covalent character in the ionic bond. According to this rule, the ionic bond is formed by a compound with a low positive charge, means large cation, and a small anion. The covalent bond is formed by a compound with a high positive charge, means small cation, and large anion with high charges, means Fajan's rule ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It deals with the covalent property in the ionic bond, means ionic bond ಇದ್ರೆ 100% ionic bond ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ covalent character ಇರುತ್ತೆ. Okay, according to this rule, ionic bond is formed by a compound with a low positive charge. ಅಂದ್ರೆ large cation ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ anion ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ionic in nature. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಾರ್ಜ್ cation and small anion. Cation means positive charge, anion means negative charge. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆನಯನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮೇಲೆ ಹೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆನಯನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ large anion ಇರಬೇಕು. That gives covalent character. Okay, this is about Fajan's rule. It deals with the covalent character in the ionic bond. Means it deals with the covalent character in the ionic compound. It is called Fajan's rule. Covalent character ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇರಬೇಕು, ಲಾರ್ಜ್ ಆನಯನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ covalent character. Okay, to find out covalent character, first you have to consider charge. Now ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೈಜ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ದು ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ covalent character. Okay, to find out covalent character first you have to consider charge. Greater the charge of the cation, more will be the covalent character. If charges are same, okay, same charge idre +1 ಅಥವಾ +2 idre, then you have to consider size. Less size of the cation gives more covalent character. ಅಂದ್ರೆ cation size ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ more will be the covalent character. Okay, small cations have high polarizing power. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. cations size ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ more will be the polarizing power. More will be the polarizing power means more will be covalent character. Okay, means first you have to consider charge. Charges ಏನಾದರೂ ಟೈ ಆದರೆ then you have to consider size. Okay, this is about Fajan's rule. Okay, we will solve some problems. Means Fajan's rule means what? It deals with the covalent character in the ionic bond. Okay, covalent character ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಯನ್ದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆನಯನ್ ಸೈಜು ಲಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಯನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಯನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೈ ಆದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಜಾನ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, large cation means less covalent character. Okay, it is about positive ion. Okay, in the case of negative ion means in the case of anion, small anion idre less covalent character. Small anion means less covalent character, large anion means more covalent character. Okay, this is important for Fajan's rule. Small cation means more covalent, large cation means less covalent. Small anion means less covalent, large anion means more covalent. Means small cation more covalent means less ionic in nature. Large cation means less covalent to, okay, more will be the ionic nature. Okay, small anion means less covalent means high ionic in nature. Large anion means more covalent to less ionic in nature. Okay, it is about
Fajan's rule. Okay, the properties affected by the covalent character in ionic bond. Yava properties affect agutte. The properties affected by covalent character in ionic bond. Covalent character ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, if the covalent character increases, then melting point decreases. Okay, solubility in aqueous solution decreases, solubility in non-polar solvent increases, acidic nature increases. Okay, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. covalent character increases, then melting point decrease ಆಗುತ್ತೆ, solubility in aqueous solution decrease ಆಗುತ್ತೆ, solubility in non-polar solvent increase ಆಗುತ್ತೆ, acidic nature increase ಆಗುತ್ತೆ. If the ionic character increases, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಇನ್ aqueous solution increases, solvent in non-polar solvent decreases, basic nature increases. Okay, these are the properties affected by the covalent character in ionic bond. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, next we'll solve some problems. The first one, compare the polarizing power of cations. Okay, lithium ion, sodium ion, potassium ion, or rubidium ion. Okay, they given four ions. We have to find out the which one is more polarizing power. Okay, means I told, if the size of the cation is low, then nucleus is more exposed. Nucleus is more exposed. Okay, smaller the size of the cation, more will be the polarizing power. Okay, they given lithium ion, sodium ion, potassium ion, rubidium ion. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, in periodic table it comes in group 1. Okay, group 1 elements, alkali metals. This is lithium, sodium, potassium and rubidium. Down the group what happens, the size increases. Down the group ಏನಾಗುತ್ತೆ, size increase ಆಗುತ್ತೆ. lithium ದು small size, rubidium ದು large size. Okay, smaller the size of the cation, then more will be the polarizing power. Therefore, among lithium plus, sodium plus, potassium plus and rubidium plus, lithium plus has small size. Therefore, it has high polarizing power. Then next ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, sodium, potassium and rubidium has large size. Therefore, it has least polarizing power. Which one having high polarizing power? Lithium plus ion shows more polarizing power because it has small size. Okay, it is about the polarizing power of cations. Smaller the size of the cation, then more will be the polarizing power. Second question, arrange the following compounds in increasing order of their covalent character. They given these compounds: lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride and cesium chloride. They given these compounds. We have to arrange in increasing order of their covalent character. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸು, ಲಿಥಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 1, potassium plus 1, rubidium plus 1, cesium plus 1. Charge, we have to consider charge. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, cesium. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ 1, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ ಅಂಡ್ cesium. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಸೈಜ್ increases. Down the group the size increases. Therefore, which one having small size? Lithium plus having small size. Smaller the size of the cation, then more will be the polarizing power. Therefore, this lithium shows more polarizing power. More polarizing power means more covalent character. Therefore, the compound having lithium the compound having lithium shows more covalent character. Therefore, this lithium chloride is more covalent. Next, sodium chloride. Okay, next potassium chloride, rubidium chloride, then cesium chloride. This cesium chloride, cesium has a large size. Okay, large size of the cation, it has less covalent character. Okay, here the lithium chloride, in lithium chloride, lithium has a small size. Therefore, smaller the size of the cation, then more will be the polarizing power. Polarizing power ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ more will be the covalent character. Therefore, this lithium chloride shows more covalent character. Which one shows least covalent character? This cesium chloride shows least covalent character because cesium, it has high
it has high large size. Therefore, this cesium chloride shows less covalent character. Okay, therefore, lithium chloride shows more covalent character. Cesium chloride shows less covalent character. Next question. Arrange the following compounds in increasing order of their covalent character. Okay, they given aluminum chloride, magnesium chloride, and sodium chloride. They given these three compounds. First, you have to consider charge. Here, the positive ions are aluminum, magnesium, and sodium. Charge in bರುತ್ತೆ sodium do. Here, the sodium charge is +1, magnesium +2, aluminum is here +3. Okay, which one having high charge on the cation? The compound containing aluminum has high positive charge. Therefore, this aluminum chloride shows more covalent character. Okay, charge ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ cation ಮೇಲೆ more will be the covalent character. Okay, this aluminum shows +3 charge. Next ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? magnesium +2 ಬರುತ್ತೆ. Second is the covalent character. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? sodium. Okay, so cations charge ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ that shows more covalent character. Therefore, which one shows more covalent character? The aluminum chloride shows more covalent character. Last ಯಾವುದು least ಯಾವುದು? sodium chloride, because ಇಲ್ಲಿ charge +1 ಬರುತ್ತೆ, aluminum +3 ಬರುತ್ತೆ. First preference given to charge. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ charge ಬೇರೆ ಇದೆ. Therefore, aluminum charge ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, hence it shows more covalent character. Next, compare the acidic character of beryllium oxide, calcium oxide, strontium oxide, and barium oxide. Okay, clean ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೆರಿಲಿಯಂ +2, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ +2, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ +2 ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ +2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಚಾರ್ಜು ನಮಗೆ ಟೈ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮೋರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ದ acidic character. ಇಲ್ಲಿ acidic character ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ that is nothing but covalent character. Therefore, odd ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. beryllium oxide shows more acidic character. It is nothing but more covalent character. Least ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? barium oxide. It shows least acidic character ಅಥವಾ least covalent character. Okay, acidic character is nothing but it is directly proportional to covalent character. Compare the covalent character in copper chloride and sodium chloride. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ +1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 18 electrons. It is very similar to argon. Okay, this outermost electronic configuration is very similar to argon. Argon is noble gas element. Therefore, here the copper plus shows pseudo inert gas configuration. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದು ಸೂಡೋ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಪರ್ದು ಸೂಡೋ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಮೋರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೂಡೋ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಮೋರ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. More polarizing power means more will be the covalent character. Next, arrange the following compounds in increasing order of their melting point: aluminum chloride, magnesium chloride, and sodium chloride. Covalent character increases ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? melting point order. Okay, covalent character opposite melting point order. Therefore, sodium chloride shows high melting point compared to aluminum chloride. Next, compare the solubility of AgF, AgCl, AgBr, AgI in polar solvent. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? solubility in polar solvent ಅಂದರೆ ionic compound more soluble in polar solvent. Covalent character compounds more soluble in non-polar solvent. Covalent character ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? This is covalent character order. ಯಾವುದು? AgI shows more covalent character. ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ AgF shows more ionic character. ಓಕೆ, ionic character ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ polar solvent ಅಂದರೆ solubility in polar solvent is directly proportional to ionic character. Therefore, which one having high solubility? AgF having high solubility.